Okay, dear students, welcome again to a next session on chemical equilibrium. Our last schedule, we have gone through what is meant by an equilibrium process, what is a reversible process, what are the characteristics of an equilibrium process, then the factors that can influence the equilibrium process, and also the units of equilibrium constant. Hope you are all gone through these topics with the help of your book, your prescribed book. Hmm? Today we will have a session on thermodynamic treatment of law of mass action. That is, law of mass action we have already gone through. That is which arrived at the law of mass action. The law of mass action itself can be termed in terms of or can be defined in terms of activity or in terms of chemical potential of a reaction. The activity or the chemical potential, that is in terms of number of moles or concentration, whatever be the term, in terms of uh, all these factors we can express this law of mass action. The activity of a substance is an equilibrium of an equilibrium system can be taken as a thermodynamic counterpart of its pressure. Activity, just uh, activity that can be taken as a counter in terms of thermodynamic, it can be taken in terms of a pressure. There is pressure we can relate, the pressure that depends upon the number of moles in the case of a gas. So now we are going to derive an equation that connects chemical potential with respect to activity. Chemical potential with respect to activity. Chemical potential or partial pressure or partial molar free energy or partial molar gives free energy. ഏതിടമായിക്കട്ടെ mu, that is chemical potential, we can chemical potential we can indicate by mu. It can be in terms of partial molar gives free energy or partial molar free energy. The gives free energy you have already studied during your thermodynamic classes, that is G, that is expressed by G, that is equal to delta G is equal to what is the change in free energy? Delta G is equal to delta H minus T delta S. So free energy change gives the free energy of a mixture of component at constant temperature and pressure. We can write as G, that is gives free energy in terms of constant temperature, at constant temperature and pressure. We can write as G is equal to N1 mu 1 plus N2 mu 2. For N1, N1, N2, N3, etc., this represents a number of moles. These are all number of moles. N represents number of moles. And mu, that is called as the chemical potentials. Mu1, mu2, mu1, mu2, that represents a chemical potential, or we can call it as a molar free energy or partial molar free energy. The equation that connects chemical potential mu and activity A can be written as mu I, that is equal to, that is the case of the ith constants. That is we are having number of components n1, n2, n3 up to ni. When we take the case of an ith component, we can
give the relation or write the relation as mu I is equal to mu I 0 plus RT ln AI. ln AI. A another ln AI. So, the activity AI of the ith constant of a mixture at constant temperature and pressure is defined by the relation in terms of chemical potential. Mu is equal to mu I is equal to mu I 0 plus RT ln AI. While mu I 0 എന്ന് പറയുന്നത് can write as standard chemical potential. Standard chemical potential. Roughly of the time നമുക്കറിയാം R എന്ന് പറയുന്നത് R is a gas constant, T is a temperature, and AI എന്ന് പറയുന്നത് LNAI, that is the activity of the ith component. So activity of a substance we can relate in terms of we can relate or we can correlate with respect to pressure in terms of a thermodynamic concept, or in terms of effective concentration. Also it can be terms of effective concentration. So, this relation that connects the chemical potential, that is chemical potential of a component of ith component with respect to activity of the ith component. Now we will derive the relation that connect a Van der reaction isotherm and the law of chemical equilibrium. That is Van der reaction, derivation of Van der equation. Derivation of Van der equation. Van der equation. And law of chemical equilibrium. And the law of chemical equilibrium. Derivation of Van der equation of Van der reaction isotherm. Isotherm means taking place at constant temperature, and the law of chemical equilibrium. First, we have to consider the equation of the term or a reaction of the term AA plus BB plus reversible sign that gives LL plus MN, or XX plus YY, whatever be the term. Consider this reaction. We have to write the Gibbs energy. Gives energy for the reactants and gives energy for the products. We have to write G reactant, that is we have to see that there's a free energy change that will be accompanying every chemical reaction that is taking place, and with respect to delta G value only we can assume that the reaction is spontaneous or non-spontaneous or in equilibrium. Delta G negative have delta G positive or delta G 0, that way. So we have to see the G of reactants, that is gives energy of the reactants consisting of A moles of A and B moles of B, and we can write as per the earlier equation we can write as G as A mu A plus B mu B. A mu A plus B mu B. Mu ആണ് mu B. Similarly, G of product that will be equal to ഇങ്ങനെ എഴുതാം L ആണ് ഇവിടെ എഴുതി, X ആണെങ്കിൽ X എഴുതാം. L of mu L plus M of mu M. Okay. So this two reaction that represents the free energy or gives free energy. Free energy gives energy for the reactants and the products. When we calculate delta G means change in the energy, change in the Gibbs energy. Change in the Gibbs energy will be G of product minus G of reactants. G of product minus G of reactants.
അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ടേക്സ് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ മ്യൂ എൽ പ്ലസ് എം മ്യൂ എം പ്ലസ് എക്സെട്ര 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 മൈനസ് ഓഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ഓഫ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എ മ്യൂ എ പ്ലസ് ബി മ്യൂ ബി പ്ലസ് എക്സെട്ര ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡെൽറ്റ ജി. That gives a delta G of the reaction. Okay, so delta G means the change in Gibbs energy. We already seen that equation mu is equal to mu 0 plus RTLNA. That is without any constants, ith or ninth, any constants we are taking, we can write mu is equal to mu 0 plus RTLNA, where R is a gas constant, and delta G we can write in terms of this. That is delta G എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? I mu L plus M mu M minus A mu A plus B mu B. We have to substitute delta G this equation. When delta G is equal to substituting the terms, we can write as square bracket L into mu L 0 plus RT ln AL close here plus M into ആ ടേം ഇതുപോലെ എഴുതാം, എക്സെട്ര ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് അതിൽ that is that the next term, then minus of എന്ത് എഴുതാം? റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് ഓഫ് A into mu 0 A plus RT ln A plus B into B into mu 0 B plus RT ln B അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ we can write as delta G is equal to delta G 0 delta G is equal to delta G 0 plus RT into ln എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലെ A of L small l into A M of small m into divided by സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു A of A into A B of B into അപ്പോൾ this way we can write as reaction isotherm, that is delta G is equal to delta G 0 RT ln AL to the power of small l AM to the power of small m divided by AA to the power of small a and AB to the power of small b, and this is called as a reaction isotherm. And എന്തുകൊണ്ടാണ് this is the reaction isotherm as it gives energy change
of a reaction in terms of standard Gibbs energy change and a factor depending or a factor that gives activity or the concentration that is involving in the reaction. This is called as the reaction isotherm. This can be called as this equation can be called as reaction isotherm. Reaction isotherm. Isotherm means taking place at constant velocity. Isothermal change. That is, and it gives standard Gibbs energy change, or what you call as a standard Gibbs free energy change with a factor that contains corresponding constants or concentration or in terms of activity of the reacting molecules. Okay. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിനെ we can again simplify into a temperature into one other equation. That is, we can write delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q. Or we can write Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? We can write Q in terms of ALL AMM divided by AA by ABB. That is the activity coefficient or reaction coefficient. This is called as activity coefficient, or we can call as reaction coefficient. So this is equation that can be connected in terms of activity, or we can connect in terms of pressure. If we are in terms of activity, if we are putting pressure means നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റാം. We have to put P in terms of what? P. Means in terms of pressures, in terms of pressure of both the product and the reactants. If we write in that way, that delta G becomes delta G0 plus RT ln QP. That is in terms of reaction active coefficient, reaction coefficient in terms of pressure. That becomes R ln QP. That is the pressure quotient or reaction quotient. So these equations, first equation as a delta G0 is equal to delta G is equal to delta G RT ln Q, or delta G is equal to delta G0 plus RT ln QP. ഈ പറഞ്ഞ equations എല്ലാം, these are all known as Van Hoff reaction and isotherm. You can write Van Hoff reaction isotherm. ഈ പറഞ്ഞ equations എല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? Van Hoff reaction isotherm. In terms of pressure ആണെങ്കിലോ, in terms of activity ആണെങ്കിലോ, in terms of concentration ആണെങ്കിലോ, എന്താണെങ്കിലും we can write it as. Suppose as delta G0 is we can see delta G0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Energy change, Gibbs energy change. If delta G0 is 0, that is for an equilibrium reaction, delta G will be 0. Then what happens? Delta G0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? Equations എന്തായി? 0 is equal to equation എന്തായിരുന്നു? Delta G0 plus RT ln ALL into AM small m capital M ആണ് ഇത് കേട്ടോ, plus into divided by A into B into equation reduces. So we can again modify the equation, that is
delta G0 is equal to minus RT ln പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേംസ്, ഈ ടേം അതേപോലെ എടുത്തെഴുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മൈനസ് വന്നത്? when we put delta G0 to the left hand minus delta G0 ആയി, ഇത് RT ആയി. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ G becomes delta G0 minus RT ln AL AM divided by AA AB. Okay, this AL AM, that is, these are all in activity terms. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ, as the reaction is taking place at constant temperature and delta G for the reaction, delta G for the reaction is a constant at constant temperature, it can be taken as K, that will be also a constant. And K എന്ന് പറയുന്നത് we can tell as thermodynamic equilibrium constant. Thermodynamic equilibrium constant. Okay. So we have derived two equations. One equation is representing reaction isotherm, that is called as delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q, that is Q എന്ന് പറയുന്നത് reaction quotient or activity quotient, or in terms of pressure we can express delta G0 is equal to delta G0 plus RT ln QP, that is pressure quotient. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാൻ ഹോഫ് റിയാക്ഷൻ ഐസോതെർമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിനെ if suppose the conditions when we apply delta G will be 0 for an equilibrium reaction, then the equation reduces to the form delta G0 is equal to minus RT ln AL AM divided by AAB, or we can write as AL AM എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, or delta G0 is equal to minus RT ln K. Delta G0 is equal to minus RT ln K. In terms of the activity, when we express in terms of C, that is concentration, അപ്പോൾ എന്തായി? CL CM M divided by CAA CB B, അപ്പോൾ എന്തായി? becomes KC. Or in terms of pressure, that becomes Kp. Okay, അപ്പോൾ we can write in terms of Kp or in terms of Kc for an equilibrium that reaction taking place at a constant temperature. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ നിന്നും we have to derive this further equation, that is delta G എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is standard gives energy. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ G is equal to minus RT ln K എന്ന് പറഞ്ഞു. We can write in terms of logarithmic term, that is delta G0 is equal to minus 2.303 R into T log Kp. Okay, അപ്പോൾ this is the equation, that is delta G0 is equal to minus 2.303 RT log Kp. So this is the final equation that connects standard gives energy with respect to reaction quotient or Kp, that equilibrium constant in terms of pressure, or in terms of what you call as Kc, or in terms of what you call as activity. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഫോർ ഡിറൈവിങ് what you call as deriving Van Hoff reaction isotherm and the law of chemical equilibrium. Van Hoff reaction isotherm and the law of chemical equilibrium. ഇനി how we can relate the equilibrium constants, how we can relate relation between the various equilibrium constants. Okay, ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. How we can relate. അപ്പോൾ Kp പറഞ്ഞു,
ഇപ്പോൾ Kp, പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു, and we have studied Kc, in terms of partial pressure and in terms of concentration. How we can relate Kp and Kc? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം we have to take the case of ideal gases that is having a partial pressure P, n moles. We can apply this equation, that is applying the ideal gas equation, PV is equal to n into R into T. Applying the ideal gas equation, PV is equal to n into R. Or we can write P is equal to n by V R into T. R into T. N by V എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Number of moles of the gas per unit volume. Number of moles of the gas per unit volume. N by V. N by V എന്ന് പറയുന്നത് we can write as C. That is a concentration. Number of moles by volume, that is concentration. We can write as P is equal to C into R into T. P is equal to C into R into T. Initially, ഒരു റിയാക്ഷൻ കേസ് എടുക്കാം. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ A plus B reversible sign, L plus small m. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ Kp എഴുതുകയാണെങ്കിലോ, equilibrium constant in terms of partial pressure, Kp എഴുതാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? P of capital L divided by small l into P of capital M to the power of small m into etc. divided by P of capital A to the power of small a into P of capital B to the power of small b into, okay, where P, the terms represents the respective equilibrium partial pressure of the individual components of the gaseous mixture. Okay. അപ്പോൾ when we substitute in terms of what you called as Kp വരും, P is equal to എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയത്? CRT എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write Kp is equal to എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും C, just a minute, Kp is equal to square bracket CLRT to the power small l CMRT to the power small m divided by square bracket CART to the power A and CBRT to the power B. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ടൈംസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? CL into CM divided by CA into CB. That can be multiplied with respect to, അങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാം. That is we can write as CL CM divided by CA CB into RT raised to L plus M plus etc. അങ്ങനെ പോവും, divided by RT raised to A plus B plus extra അങ്ങനെ പോവും. That is number of moles, അല്ലേ? But we can take the case with respect to change in number of moles, that you can simply represent in terms of delta N, change in number of moles. So finally equation എന്തായിട്ട് വരും? Kp is equal to K into C, അല്ലേ? CL CM CS, K into C into RT അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, RT the whole to the power delta N, change in number of moles. അപ്പോൾ ഈ equation that connects Kp and Kc, Kp is equal to Kc into RT raised to delta N. അപ്പോൾ delta N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? delta N we can represent as
L plus M plus etc. ഇങ്ങോട്ട് പോയി minus A plus B plus etc. That change in number of moles. The change in number of moles in the reaction is delta N. That is number of product molecules divided minus number of reactant molecule. That gives the delta N. Or we can equate partial pressure in terms of equilibrium constant in terms of pressure and equilibrium constant in terms of concentration with respect to equation Kp is equal to Kc into RT raised to delta N. Okay. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസ് എടുക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് gaseous reaction for which delta N is equal to 0, the value of Kp will be equal to that of Kc. That is, if the change in number of moles delta N എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ Kp will be equal to Kc for delta N 0. അങ്ങനെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് H2 plus I2 giving 2HI അല്ലേ, H2 plus I2 giving 2HI or N2 plus O2 giving 2NO. ഇതിലെല്ലാം ചേഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 0 ആണ്. ഇനി ഹൗ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് Kp ആൻഡ് Kx ആൻഡ് Kc ആൻഡ് Kx അതുകൊണ്ട് നോക്കാം. ഹൗ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് Kp ആൻഡ് Kx. Relation between Kp and Kx and Kc and Kx. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം partial pressure of any gas is related to the total pressure by the equation partial pressure of the any gas small p related to the equation total pressure x into capital P. Small p is equal to x into capital P. ഈ x എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That is called as mole fraction. Mole fraction പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That is mole fraction of the mixture. ഇപ്പോൾ mole fraction of A എന്ന് പറയുന്നത് XA divided by, ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോൾസ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് XA divided by XA plus XB. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ XB divided by XA plus XB. അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ KP ഇതിൻ്റെ KP എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? KP is equal to, we can write as KP is equal to PL to the power L into PM to the power M divided by PA to the power A into PB to the power B. Okay. Okay. അപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ എഴുതിയത് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു പി എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അഗെയിൻ. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആറ്റ് സ്മോൾ എക്സ് എൽ പി ടു ദ പവർ small l small x m p to the power m divided by small x a p to the power a and small x b p to the power p. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? XL XM ഡിവൈഡഡ് ബൈ XA ഇൻറ്റു XB. XL XM ഡിവൈഡഡ് ബൈ XA ഇൻറ്റു XB ഇൻറ്റു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലേ, പ്രഷർ P ഇൻറ്റു P, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് KP is equal to എന്താ എഴുതാം? KX ഇൻറ്റു P to the power delta N. KX is equal to KP is equal to
kx into p to the power delta n. Similarly, if you put in terms of kc, we can write as kx is equal to, അത് എഴുതാം, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് kx is equal to kc into v to the power delta n. p to the power delta n എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ v to the power delta n. kx is equal to kc into v to the power delta n. അപ്പോൾ കെ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി റേസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കെ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി റേസ് ഡെൽറ്റ എന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്കും എത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് കെ പി ആൻഡ് കെ എക്സ് ആൻഡ് കെ സി ആൻഡ് കെ എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ കെ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ എക്സ് ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? കെ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു വി റൈസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചത് ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി? ആദ്യം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസാണ് പഠിച്ചത്. ദറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it can be taken as a pressure of the system. In terms of a thermodynamic concept, it can be taken as a pressure of the system. If the condition is in the if the reactants in the gaseous form. That is, system is ideal, activity is equal to, if the system is ideal, a ideal gas, the activity is equal to pressure. The system is a solution, the activity of a constant may be taken as a effective concentration. If the system is a gaseous system, activity can be taken in terms of what you call as pressure. And if the solution, that is activity of the reaction, can be taken in terms of the effective concentration of the system. അപ്പോൾ അതിലെ chemical potential or we can call it Gibbs energy or partial molar free energy, mu എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട്, of a component in a mixture is the contribution per mole of that particular component to the total energy, total Gibbs energy. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് that is partial molar free energy ആണ്. ആ partial molar free energy of a component in a mixture is the contribution of that component to the total pressure or to the total free energy of the system. So we can write in terms of if it consists of 1, 2, 3 number of components, we can write G, that is free Gibbs energy, as N1 mu1 plus N2 mu2. mu എന്ന് പറയുന്നതാണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു, mu I for ith component mu I is equal to mu I 0 plus RTLN AI. അപ്പോൾ mu I 0 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അതുപോലെ വേറെ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു? Then we have gone through what you call as Van Hoff's reaction isotherm equation, Van Hoff's reaction isotherm, and the law of chemical equilibrium. We have write the term delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q. That is Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Reaction quotient, or we can write as activity quotient. In terms of pressure ആണെങ്കിലോ delta G0 is equal to delta G0 plus RT ln QP. That is in terms of pressure. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം Van Hoff reaction isotherm ആണ്. അതിൽ നിന്നും we have derived another equation. If it is a equilibrium reaction, delta G will be change in free energy will be delta G എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി 0, ഡെൽറ്റ മൈനസ് വേണ്ട, നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതാണ്. ഡെൽറ്റ ജി 0 is equal to മൈനസ് RT ln KP ഇക്വേഷൻ വന്നു. അതിൽ നിന്നും we have derived delta G0 is equal to minus 2.303 RT ln logarithm of log KP ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. പിന്നെ we have gone through
relations connecting Kp and Kc, relation connecting Kp, Kc, Kx, അതുപോലെ Kc and Kx, Kp and Kx. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഗൈഡ് ബുക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇത് വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മുഖം എടുക്കേണ്ട, വെറുതെ നമുക്കത് പറയാൻ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിവേ, യു ഗോ ത്രൂ the topics which I have narrated here with the help of the book. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ എപ്പോൾ വരും എന്നറിയില്ല. എനിവേ, 6th സെമൊക്കെ കഴിയാറായി, ഇനി പ്രാക്ടിക്കലും കൂടെ കഴിയാറായി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് അടുത്ത ഇയർ ബാച്ചസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദെൻ 3rd സെം താമസിയാതെ ഡേറ്റ് വരും. വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ. ഓക്കെ, thank you students.